Karibu mtazamaji kwenye kipindi cha Jamii na Itikadi. Jina langu kama kawaida naitwa Fiona Kenga, na siku ya leo tunaongelea mada kuhusu je, una uhusiano wa aina gani na babako mzazi au babako mlezi? Na siku ya leo tunaongelea kuhusu visa simulizi, ambapo tuko na kina dada wawili ambao tutakuwa tunacheza sauti zao kwa sababu hawangeweza kufika hapa siku ya leo katika studio kutueleza visa vyao moja kwa moja, lakini tutakuwa tunacheza visa hivyo katika muda usiokuwa mrefu. Lakini kwanza nataka kuwatambulisha wageni wangu. Aliyekaa kando yangu Peter Mwanzia, ambaye ni mwana saikolojia watoto na watu wazima. Sasa yeye tutamuita tu mwana saikolojia kila mtu. Na aliyekaa kando yake kama kawaida Malkia wa Vijembe, ambaye ni mshauri katika show hii ya Jamii na Itikadi. Kila mada zote ambazo tutazileta mbele yako tutakuwa tunazichambua na mshauri wetu Malkia wa Vijembe. Lakini kwa sasa ningependa mwelekezi wangu aweze kutuchezea simulizi yake Charity Kimani, ambaye aliweza kutuelezea kidogo kuhusiana na uhusiano ambao ako nao na babake. Jina langu ni Charity Kimani na niko na miaka 32. Babangu alikuwa mkali sana kutoka utotoni, na ukali wake ulikuwa ni kama the type of ukali iko na bitterness. Ingawa alikuwa anatupea kila kitu, tukuwa tunajua upendo wa baba. Upendo wake alikuwa anatuonyesha with material things kama electronics, mara nguo, mara gari, yani worldly things, but hangeweza kutukitisha chini na kuzungumza nasi. Nakumbuka hata kuna siku yenye nilikuwa na marafiki kwa nyumba na ilikuwa shida. Yani sikuwa na marafiki baada ya shule. Iliendelea hadi kifo cha mamangu. My dad alibadilika akawa mbaya zaidi. Hapo ndipo niliamua nikahama na nikaanza maisha yangu. Mpaka leo nikimpigia simu hapokei, nikimtembelea hana wakati na mimi. So suluhu yangu imekuwa kuishi kwa amani, kwamba hatawahi kunipenda kama mama yangu alivyonipenda mimi na ndugu zangu. Hivyo ndivyo nilivyopata amani kwangu na kwa roho yangu, kwa sababu kama ningeendelea kumpigia simu na kumtembelea, ningeendelea tu kujivunja moyo, and that is how I found peace. Naam, ni kisa chake Charity Kimani, mmekisikia. Mmesikia yale yote ambayo ameweza kuyasema, na huyu ni babake mzazi, babake ambaye aliyemzaa, babake si babake wa kambo. Na mtazamaji, kabla hatujaingilia katika kisa hicho, ningependa utupigie simu kupitia nambari 0745762640. Ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na mada ya siku ya leo, ambapo tunauliza swali, je, una uhusiano wa aina gani kati yako wewe na babako mzazi au babako mlezi? Tuanze na mwana saikolojia. Umesikia kisa cha Charity. Ningependa kusikia maoni yako mwanzo. Unaposikia simulizi yake, ni nini ambacho kinakujia katika akili yako? Nitazungumza kwa Kiingereza na Kiswahili. My Swahili is not as good as my English. But one of the things that I'm realizing is okay. Parental love cannot be replaced by material things. And this is where a lot of parents go wrong. Unapata mzazi badala ya kukupatia time na wakati na wewe, ana replace your time na material things. That doesn't really work, because material things will never develop your character. They will never develop your relationship with your parent. Because the most important thing for any parent is time, not material things. Because at the end of the day, material things never zikaisha, but time will always be there. So this young lady, one of the things that she lacked from that relationship na babake ni ile time hawaku spend together. So what happens when a parent doesn't spend time with a child is that there's a separation that is automatically created. And so when this separation is created, huyu mtoto anaanza kufeel hiyo space with so many other things. Let me give you a good example. When you see young boys, wavulana wadogo, wakianza kuwa na tabia kama ya kuvaa marinda,
you get that at a young age there's no that male voice in the house. Wanaanza kufanya vitu zingine ambazo zinawaelekeza kwa vitu za wanawake. So that becomes very dangerous because you get that they start showing that there's a vacuum in their lives, and this vacuum can be filled by anything. So that's a danger. Yes. Naam, Malkia Vijembe. We najua uko na simulizi yako tofauti. Kidogo utakuwa unatuelezea, lakini mwanzo kidogo tupatie mawazo yako kuhusiana na kisa hicho. Kisa hicho cha Charity mimi kwanza kimenihuzunisha. Alafu nimeona kuwa kweli saa zingine mama ni muhimu. Mama ni muhimu. Yaani mama ni kiungo muhimu. Sisemi ati baba si muhimu, lakini mimi huwa nasema kuna mashimo mama hufunika ambayo akiondoka ndio utayaona. Wame wanasema mama ni kama shield, yani ni kama kizuizi. Huwa yeye apigwa risasi, risasi zile ambazo zafaa kutufikia sisi yuazizuia yeye. Lakini akiondoka ndio yale mashimo zile risasi kweli tutaziona. Na sababu mama Charity alipoondoka, mimi kwa upande wangu najua huyu baba Charity alikuwa hivyo hivyo. Venye Charity anapomuona saa hizi baada ya mama kuondoka. Tofauti ni kuwa ule mama alikuwa yuazuia ile mishale, yuamkava yule baba. Lakini huyu ndio ule baba mwenyewe sasa ameachwa wazi. Peupe paruanje wa Swahili wasi. Lakini mara nyingi unaona visa kama hivi vinasababishwa na nini? Kwa sababu nikisikiza simulizi yake Charity, naona pale anasema babangu alikuwa na machungu. Mambo kama hayo yanaletwa na nini? Kiasi cha kuwa mtoto wako mwenyewe, damu yako, hutaki kuichukulia kama ni yako. Unamchukia ule mtoto, uko na chuki sana naye. Kwa nini? Unaweza kupata sometimes, especially kwa naume, most of them they have issues that they've not dealt with how wenyewe. So by the time we call it projection, by the time ni kama unachukua hii shida unamwekea mtoto wako, unapata this is something that you've not dealt with. So unapata mtoto ana suffer because of something the dad went through that they've not dealt with. And that's why it is really important for us to advocate for psychologists, especially in schools, so that when kids are growing up, wanajua they can always go to someone to talk to them. So that by the time mtoto anakuwa mkubwa, there's some things that wameanza kudeal nazo. So most of our parents na wale watu wazee kidogo hawakuwa na ile opportunity ya kuzungumzia some of the things that they went through. So unapata kuwa mzazi alikuwa na traumatic experiences na parents wake, and then they take all these problems wanakuja wanekea mtoto wake. So unapata mtu anachukia mtoto wake kwa sababu labda mtoto wake anamkumbusha mzazi wake. Anaanza kuangalia huyu mtoto kama mzazi wake ama ile shida alipitia na mzazi wake. So those are some of the things. The other thing is just choice. You might have your child, but tu umesema umeamua mtoto sitashughulika naye. Labda tusikize kisa chako Malkia, lakini kabla ya hapo wacha niwakumbushe watazamaji unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Kumbuka unaweza kutupigia simu kupitia nambari ambayo iko hapo chini kwenye runinga yako 0745 762 640 0745 Piga simu yako saa hii, tutakuwa tunaipokea, na pia vile vile arafa yako tutakuwa tunaisoma tukiendelea na mjadala huu katika Jamii na Itikadi. Mimi yangu siwezi kusema kuwa nina experience sana ya kuwa na baba nyumbani, maana yake mimi nikifungua macho hivi niliambiwa haya waliachana nikiwa na mwaka mmoja. Lakini sasa mimi walipoachana kulikuwa na hiyo sintofahamu kati yao. Mwenyewe ni Mswahili na nichanganya. So kati yao. So kulikuwa na mgawanyiko wa watoto. Kuna wale walibaki na mama, kuna wale walienda na baba. So ile hata muda wa kuwa tutakutana, tucheze pamoja ama tukue pamoja, haikuwa rahisi. Na kukutana kulikuwa ni vita.
Manake wajua fahali wawili wakipigana wanaumia ni wazazi. Manake huyu na hata si ulijifanya wewe. Basi mimi wale nilienda nao mimi nabaki nao huku. Na yule na akasema pia mimi wale niko nao nabaki nao kule. Manake baba pia alienda akaoa, akawa na mwanamke mwingine na yeye na huyo mwanamke mwingine aliomuoa wakaenda kukaa na wale ndugu zangu. Lakini sasa mimi ilini affect aje. By the time sasa tukuje tupite, yani nikisema ni story ndefu lakini kuikata. Tuje tupate ukati wa kuwa sasa tumekutana tena na wale ndugu zangu. Wajua sasa hapo ni tena tunaanza kama Waislamu wasema alifu na kijiti. Manake sasa mimi kuanza kujuana na ndugu zangu. Mkutana na watu ni wakubwa, wankuja na tabia zao kutoka kule walikotoka. Mimi mamangu walipoachana na babangu nilienda na mamangu kwao kwa kuzaliwa. Kwa hivyo mimi nimelelewa kwa kina nyanyangu mzaa mamangu. Taita. Mariakani. Sasa mimi nimekuja na tabia zangu na wao wametoka na zao Kinango kwa kina babangu kule walikolelewa. Sasa unaona. Alafu kitu chengine wazazi huwa hawafanyi ambacho nakumbuka kila time mpaka saa hizi babangu ni marehemu. Baada sasa nimekuwa na tumeanza kujaribu kuleta uhusiano, manake kusema hilo kweli hatukuwa na uhusiano. Uhusiano tulianza sasa kujaribu nikiwa mtu mzima, manake nilitaka kujua ulienda wapi, nini kilichokuondoa. Shida moja ni kuwa wanaume huwa wanataka msamaha bila kueleza kisa. Bila kueleza kisa. Alafu ningependa kuzungumzia jambo moja. Utaambiwa mimi kama shangazi zangu wengi walikuwa kiniambia mama zangu wadogo, hata mamangu mwenyewe alikuwa kiniambia tu usiwe na maswali mengi, samea anayaishi. Lakini wajua mimi ni binadamu, kusamea nitasamea kwa sababu nataka kuwa na uhusiano na babangu. Lakini bado yale maswali yangu yamejibiwa, hayajajibiwa. Je, nimepona kabisa? Bado sijapona. Lakini watu wanataka wakati wakikutana wakiniona mimi na babangu tuacheka, tuko barabarani, tuko sawa. Lakini tuko sawa, lakini maswali yangu mengi hayakuwa yamejibiwa. Lakini ilibidi tutengeneze uhusiano, baadaye tukakuwa na urafiki. Na nakumbuka siku moja tukiwa wawili alikuja kunitembelea kama nimejifungua watoto wangu wote alikuwa yanitembelea. Nilipojifungua mtoto wa pili tukajipata tukiwa sitting room kwangu mimi na yeye pekee yetu, watu wote wameondoka. Na nikamgeukia nikamuuliza, baba, ungetaka kunieleza? Aliniambia, mwanangu, tuendelee hivi vitu hivyo. Hakuna haya. Lakini labda kidogo nitakurudisha nyuma pale ambapo ulipokuwa unataka kwenda sasa kutolewa mahari, mume wako ama ambaye alikuwa anakuchumbia, mchumba wako ambaye sasa ni mume wako, wakati akienda kule kwa kina babako, ilikuwaje hali hiyo? Kwa sababu najua hapo kuna kuanga na mushkin, kwa sababu kama hauna uhusiano na matatizo. Kama mimi mimi kwanza nilikuwa na issue sana kwa na relationship ile tu kubaki katika uhusiano na shindwa. Ikienda najiuliza itakuwaje. Na ile siku kweli sasa ndo reality ndio imefika, nafaa kuolewa. Nilirudi na nikajua tu akilini kwangu vita. Babangu mara ya kwanza nakumbuka alipoambiwa, si mimi nilimwambia, akasema kama mtafanya mimi nitawapa baraka za, kama mtafanya kwa mama yenu nitawapa baraka zangu, lakini sitahudhuria. Kama ni kwa mama yenu. Mama yangu naye at some point akasema kama mtafanya kwa baba yenu nitawapa baraka zangu, lakini sitahudhuria. Lakini kuna mtu huwa kila siku namshukuru, na kakangu mkubwa mmoja ambaye huyo ni firstborn kwetu, anaitwa George Italiani. George amesimama kama baba, kusema ule kweli. Yeye amefanya hospitali na aliporealize kuna hiyo gap, alistep in na kuhakikisha mimi, kwa sababu ndo nilikuwa mdogo kwa familia, alifill most of the gaps. And I think hiyo ndo one of the most important things when this male figure, sometimes it doesn't really have to be the father. It just has to be a male voice in your life. And this is what you are lacking. Lakini kidogo nikukatize. Uone kwamba mtoto kuna wakati wake wa kuwa mtoto. Na akiwa pia mtu mzima, huo ni wakati wake wa kuwa mtu mzima. Hatuoni kama tunapeleka jamii ambayo sasa mimi kwa umri wangu nikistep up nikuwe kama mama wa ile jamii, ninapoteza utoto wangu. Maana ule utoto ambao nikifikiria kakake mkubwa pia angekuwa na wakati mambo mengi sana. Mimi nakumbuka ujana wake, nilikuwa naona vijana wenzake wakitia bidii sana, wakienda madensi, wakifanya nini. Lakini yeye washindwa, hii pesa nimepata, nimeenda kufanya kibarua. Ama zile walikuwa wakipewa college, hizo siku zilikuwa zaitwa boom. Akija nao nyumbani wenzako wameenda dance.
Yeye ni dance ataenda ama atanilipia school? Atakulipia school. Ni dance ameenda ama atanilipia? Ndio swali nataka kuuliza mtazamaji, una uhusiano wa aina gani na babako mzazi au babako mlezi? Piga simu 0745 762 640. Na kwenye rafa zenu hapa, bila kuwaacha nyuma ambao wanatutazama katika mitandao yetu ya kijamii, Mogash Emmanuel akisema very nice, anatazama. Chris Kingeno pia akisema keep up the good work, shukran sana, tuko hapa kwa ajili yako. Jackton Blessed Fans pia akisema great job. Pablo mmoja akisema watching. Na mtuma rafa yako, maoni yako pia tutakuwa tunayasoma tunapoendelea na kipindi hiki cha Jamii na Itikadi. Unaweza endelea na kauli yako. Niko nataka kusema firstborns, especially male, they always take the place of the father when he's absent. It's so natural. Utamwambia you have to do this. Wanaona tu kuna hiyo gap na feeling. Kwa sababu anaona if I leave my siblings, something bad will happen to them. So firstborn, especially male, they always take the position of the father, which is really, really important. But I wanted to talk about the voice of man in the society. Unapata kama Evelyn, sasa tulikuwa tukizungumza, nikamwambia one of the things that she went through when the dad was not there is the fact that she started having issues, especially commitment issues. When a man is not in your life, especially for a woman, by the time unakuja kwanza kupata mchumba, kunakuwa na shida. Because sometimes you want to see that there is security in this man. Lakini kwa sababu ulikuwa abandoned when you are young, so every time you see a man, it becomes a bit hard. And so exactly. Exactly. And so you get that sometimes when you're just about to get married, maybe you can confirm, you had to really scrutinize this person. Karibu nimwitie DCI. Manake pia una ule wasiwasi. Mimi nilitoka kwa huyu aliniacha, babangu aliniacha kwa mfano. Sasa niingia mahali alafu mwingine aniache. Hatuchezi mchezo. Alafu pia mimi nimekuwa katika huwa niko na forum few za wasichana ambao wametoka kwa background kama yangu, and si ukutana sometimes tuongea na kitu moja nimekuja kurealize ime stand out kwa wasichana, sijaika na wavulana, most of the time uko na wasichana ambao wametoka kwa familia ambazo ziko na issues kama hizo, ambazo baba alienda ama alikuwa lakini hayuko. Unajua kuna wale baba gazeti yuko lakini hayuko. Baba gazeti akiingia yajifunika na gazeti sura, commander in chief, chai sapa, viatu vyangu kwapi, hao mababa wa majeshi wanawaita makomanda in chief of the armed forces of the house. Hao pia so mimi wanakaa nao na wa realize pia wasichana wana the pick up. Na rafiki yangu mmoja sitamtaja jina, she's a very defensive girl. Ni yule msichana ambaye ukimwambia jina yake, ukitaka kumtaja umwambie mbona nini, and she's very defensive because pia yeye amelelewa na a very abusive father, na alirealize every time babake alikuwa na walk in kwa nyumba, mama yake alikuwa shajihami ready for vita. Ready for vita. Sasa yeye alikuja paka kuolewa na military, mtu wa military. Una imagine wewe mtu wa military wa mkunjia ngumi, wamuuliza nini? Wamuuliza nini? Si hata kukanyaga. But wajua ile hapa at the back of your mind, ushajiseti kuwa uko tayari. Uko tayari. Kuna wasichana wanaenda kwa ndoa wanajiambia nini? Ikiwa iwe ikiharibika, sasa zingine mimi wanajifanya kwa nini tu. Kuna siku nishajiambia kwani kuachwa, tulikuwa tunapiga story na rafiki yangu mmoja akaniambia mimi na rafiki yangu tuko kwa hiyo the same level. So tukawa tuongea alafu utarealize at the end of the ile kitu bado huwa inakuja kirudi asema kama mamangu aliondoka na 5, mimi 4 watanishinda. So it becomes an attitude. An attitude. So ni kitu ambacho lazima pia wewe, mimi huwa nasema sisi wasichana ambao wako na such background tu lazima kama wenzetu wana work hard to wafike 5%. Sisi lazima tu struggle tufike 8 ndio tuweze kunanio, lakini ni ngumu. And that's why psychology is really important. That's why counseling is really important, because now you're coming to deal with something that you cannot see. Kwa sababu your defense means that there's something inside you that needs to actually be addressed. And so
what we do as counseling, as psychologists, is you sit down with this person and you go back in their life. Unaona what really triggered this. And it is really, really important for, especially women, before you get married, you actually go for counseling with your partner. And sometimes it's just premarital counseling. Shikilia wazo hilo, tuko na simu. Hello. Hello, Jamii na Itikadi. Hello, kama unatupata? Napata. Labda kama sauti inaweza kuwa inasikika vizuri. Hatumpati vizuri. Haya. Hello? Ndio napata. Hello. Nilikuwa nakuchangia kwenye mada. Haya, changia mada. Unaitwa nani, unatutazama kutoka wapi? Mimi naitwa Daniel na natazama kutoka upande wa Buruburu. Haya, changia mada. Mimi ningependa kusema hiyo mada ni kweli kabisa, ni kweli sana. Kwa nini unasema hivyo? Hello? Aya, tumempoteza, lakini pia yeye anasema kwamba hii mada sijui sasa naegemea upande gani, mzuri ama mbaya. Kuna mtu alinitumia ujumbe nilipoweka video kuhusu kwa hii. Wakasema si ati ni baba mbaya. Hajaona watoto wake. Hawaoni kabisa. Anakatazwa kuwaona. So in this, katika hii hali huwa nani mkosa? Tumeachana mimi na wewe. Lakini sasa nataka kutumia, kuna wazazi aina mbili. Kuna wanawake wale ambao wanatumia hawa watoto kama ngao ya kujikinga, ama wanatumia kama silaha kumpiga ule mwenzake. Sikukuruhusu uone watoto, siruhusu uwe katika maisha yao, na siruhusu kabisa chochote kukunaniwa. Kuna wengine hata wanaposti watoto Facebook, wapata mtu waposti ati wapost kwa sababu yataka kwa post. Yataka kumuonesha yule mwingine, hata kama ulikwenda swaiba watakuwa ndugu yangu ama si mawe, watakuwa. Lakini yule kweli yataka kuwa. Na kuna wale wanaume atasema silipi siendi kuwasalimia, si uliniacha, pambana na hali yako. Pambana na hali yako. Sasa labda mwana saikolojia hapa atatueleza ni mambo gani ambayo yanachangia katika hali kama hizo, kwa sababu kuna chanzo cha kila kitu. Number one, when there's conflict in the house, toa watoto. The children should not be a victim of your conflict. Baba na mama wakipigana, hata when you separate, make sure that this child is not affected. But now, unapata hiyo ukweli in real life jamani, pita yawezekana. Itawezekana kwa sababu if you want your child to grow, itakuwa ngumu kidogo. Lakini kwa sababu wacha nikuulize wewe kama mwana saikolojia. Nimeamka hapa, mimi ni mke wa mtu kama mimi na bwanangu tuishi nyumba moja. Watoto washazoea kama vile Jumapili tukiamka tuenda kanisani baba na mama, tukitoka kanisani tutaenda lunch, turudi nyumbani. Hiyo ni routine yetu. Mtoto wangu wa kwanza ana miaka 14 yuenda miaka 15. Tangu ni mchanga, hiyo ndio routine amezoea. Wa pili ana miaka 11 yuenda 12 wiki ijayo. Hiyo ndio routine amezoea kufikia. Mpaka ule wangu mdogo yuenda miaka 6, hiyo ndio routine amezoea. Utaniambiaje ni mtoe huu mtoto ambaye ameamka kesho ni mimi? Baba waitwa skuli, mimi na trouser nimeenda. Wa mama waitwa skuli, ni mimi tena bado unaenda. Ndio kama anasema haja azoee. No, hata zoea. That's what I'm saying. Your conflict as parents, baba na mama, it should not affect your child. Kwa sababu unapata ukikuwa mkubwa, you will come to realize that you are used as a weapon. Unapata babako atakuwa na shida, ilikuwa ni mamako. So then what happens? So the best thing kufanya ni make sure that mtoto, whether you like it or not, conflict yenu iko kando na mtoto wako. Itakuwa ngumu sana. So that's why co-parenting has to happen, whether you like it or not. Kwa sababu this is what happens to kids who come from families where there's separation. Number one, they grow up with low self-esteem because wakati mnapigana, mtoto anaweza kufikiria labda mimi ndo chanzo cha babangu na mamangu kupigana. So together this kid is being affected. Number two, unapata mtoto kuna vitu ataanza kufanya ama kuna tabia kwa sababu now there's no attention. So unapata kila wakati baba na mama wanapigana, amesaulika, especially kids who are very young. You get that they withdraw from mtoto alikuwa anacheza sana, alikuwa na a very joyful child.
unaanza kupata mtoto ameanza kutulia kabisa, because they are thinking, so is this because of me? Ama unapata mtoto anaanza kuuliza, am I in the right family? Mbona babangu anipendi? Mbona mamangu anipendi? And then they start getting to hear some of the things that you say about each other. It really affects children. So the best thing to do is to make sure that if you're separating, make sure that co-parenting will work for the sake of your child. Nyinyi mpigane huko, but make sure that this child, even if the environment is not as good as possible, but make sure that you are present for this child. Na unaweza kuhimiza kwamba labda wazazi ni wakati ambapo wanafaa kukumbatia watoto kupatiwa ushauri wakiwa hata watoto wadogo. Yes, especially between the age of 5 and 6 and 7, they are able to understand. They're able to see what's really happening. And so this is a time where genuine and authentic conversation has to happen in the house. Sometimes tunafikiria watoto understand, but when you sit down with the child and tell a child that, you know what, me and your mom, we are having issues, so dad is going to be living in a different house, mom is going to be living in a different house, but that doesn't mean that you are not a priority to us. So this is where you speak to the child and assure them that they are not the problem. Haya, naambiwa hapa tuchukue muda kidogo wa mapumziko. Tuko na arafa ya James Kinywa. Kuna wengine wetu hatukupata fursa ya kujua baba zetu. Na mwacha tuchukue kidogo muda kidogo wa mapumziko. Tukirejea tutakuwa tunaangalia pia swala hili na pia vile vile tukitafuta suluhu katika yale yote ambayo yanatendeka. Lakini pia tuko na simulizi dada mwingine hapo anaitwa Karen Wangare ambaye pia naye uhusiano na babake haukuwa mzuri sana. Lakini leo hatuongelei kuhusu uhusiano mbaya na mababa. Tunataka pia kusikia wewe ambaye unatutazama, mtazamaji wetu, uko na uhusiano mzuri na babako, anakufanyia nini na ni kiwango gani ambacho uhusiano huo unafaa kufika? Maana inafika mahali pia unapata yule mtoto anafanya vitu na mamake hajui kwamba anafanya vitu hivyo na babake. Je, ni sawa? Lakini kwa sasa wacha tuchukue muda kidogo wa mapumziko kabla tujarejea na kipindi hiki cha Jamii na Itikadi. Hey darling, are we still on for a coffee date? I'm waiting for you to come and pick me up. I should be able to pick you in a few. It's a coffee yogurt date? It's not just a yogurt, it's royal coffee yogurt. Flow with the sweet taste of thick and smooth Royal Fresh coffee yogurt. Royal Fresh, the royal taste of freshness. Are you looking for a renowned institution of academic and professional excellence to kickstart your career? Then join KIPS Technical College, a top NEC, CASNEP, NITA, HRMPEB and KISIM examination center in Kenya, fully accredited by TVET Authority. We offer high-quality hands-on training in engineering, hospitality, tourism, journalism, ICT, business, accounting, hairdressing and beauty, health sciences, community development and foreign languages, and have placed over 26,000 graduates in employment since 1994. Admission for April intake is ongoing. Call 0720-813-113 or visit any of our 6 campuses located within Nairobi. KIPS Technical College, your sure path to success. Karibu tena, naitwa Fiona Kenga. Hiki ni kipindi cha Jamii na Itikadi. Kumbuka unaweza kutupigia simu kupitia nambari ambayo iko hapo kwenye runinga yako, na pia kwenye mitandao yetu ya kijamii unaweza tuma arafa ambayo tutakuwa tunaisoma katika kipindi hiki cha Jamii na Itikadi. Leo tunaongelea kuhusu je, una uhusiano wa aina gani kati ya wewe na babako mzazi au babako mlezi? Nataka kusikia maoni yako mtazamaji. Lakini kabla tujaingia kwenye maoni, kuna ile arafa ya James Kinywa ambayo tuliongelea. Kuna wengine wetu hatukupata fursa ya kujua baba zetu. Sasa watoto kama hao inakuwaje? Kila mtoto ako na right ya kujua mzazi wake. But sometimes unapata kuna
situations where hiyo information haiko. But pia kuna situation where mzazi ataficha mtoto wake for the sake of the child. Which I think it's okay. For example, kuna watoto wenye ni as a result of incest, kuna result of rape. So do you really want your child to go to that level to know? So sometimes it is for the sake of the child. But unaweza kupata kuna wakati mwingine mzazi amekataa tu kutoa information. Hataki mtoto ajue baba yake kwa sababu ya the issue between him and that man. Which I think is wrong. Every child, they have the right to know who their father is, especially if their father is alive or deceased. Every child, they need to know their parent. But in instances where utaona maybe information itakuwa ni mzito sana kwa mtoto, what you can do is you can wait until the right time, when the child is able to comprehend, when the child is able to fully accept, na anaweza kubali mambo mazito, mwambie, umkalishe chini, because the truth is the most important thing for a child. He will or she will deal with the situation much better ikitoka kwa mzazi kuliko asikie fununu kutoka kwa mtu mwingine. So I think it is a responsibility of every parent to deal with this issue. Yes. Na kabla hujaongea, kuna rafa yake Mkomu KE akisema mara nyingine mke anabeba na anasema haachi, inachangia mifarakano katika jamii. Na tumai labda alikuwa anataka kusema mke anabebana na watoto hawaachi nyuma, na inachangia katika mifarakano katika jamii. Lakini mimi nauliza hivi, huwa anasema hivi kila siku, hata sikuuliza. Hata kama tumekosana, wewe wajua kuna wakati mimi na wewe tulikuwa na mtoto. Hata kama hatuelewani. Wewe si utumie tu akili yako uinuke, uulize hali ya ule mtoto, hata kama mimi ndo anichukia utaki kucommunicate na mimi. Tafuta watu wengine ambao waweza fikia ule mtoto. Ujue mtoto yuenda shule, yuasoma shule gani, yualala. Wewe wale ukipata ukisingizi ujui kama mtoto wako ankula. Wewe walala kitandani kina godoro ujui mtoto wako kaa lalia gunia ama lalia godoro. Wewe akili yako iko sawa. Ndio sababu sasa mimi huwa nasema hivi kila siku. Kama waamua kwenda hivyo, shida huwa ni moja tu. Huwa wanaenda, wanapotea gizani, yuarudi, aliondoka nyumbani, ana vipesa kidogo, vipeni kidogo, haangalii nyuma, ameenda. Akirudi, hana pesa, ana pressure, ana diabetes. Ndio warudishia nyinyi pale ndani ya nyumba. Inabidi muanze kumtunza. Sisi ulotuacha, sisi ambao hujui tulisoma vipi, sisi ambao hujui tulikula vipi, tumengangana. Watu walituchangia, majirani walitupa viatu, wengine shule twafukuzwa, wengine wafukuzwa waenda dirishani waandika noti dirishani. Mungu amenifungulia. Nimepata. Ile kidogo nimepata. Nje mkununulie special diet, mkununulie za pressure na za diabetes. Na wale ulioenda kwao na pesa yao, wako huko. Mungu wako wafungulia tochi kwa sababu ya maafa yako. Alafu uwe mimi kama mtoto nitakusaidia kweli, lakini je, nakusaidia kwa upendo ama nakusaidia kwa sababu labda dini yaniambia? Dini imeniambia ama utaki laana ama sitaki laana. Wajua hakuna kitu kizuri kama nikupe kutoka kwa roho yangu kuliko kuwa nakupa kwa sababu ya uoga. Lakini we baba mzazi ambaye unatutazama, maoni yako ni yapi? Ningependa kusikia kutoka kwako. Nambari yetu ya kupiga simu iko hapo kwenye runinga yako, na pia vile vile kumbuka mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, YouTube, tunapatikana @Lookuptv. Ningependa pia wewe uweze kusimulia kutoka kama wewe kama mzazi ambaye labda umepitia visa kama hivi ambapo umepata mtoto wako hamna uhusiano mwema ama mko na uhusiano mwema, na ni pale ambapo nauliza swali, inafikia wapi ambapo unaweza wale baba na msichana wake wa kike ambapo unamwambia hapa ndio kikomo ama hapa ndio boundary. Wajua nimeshapata kuna mababa wengine ambao wako na uhusiano mzuri sana na watoto wake wa kike. Mpaka unapata anaweza kwenda kumkumbatia babake ile mpaka matiti imeshikana kabisa na kifua. Na naona wakati mwingine wengi husema si vyema. Nakumbuka kuna wakati ilipofika kama miaka 7 hivi 10 labda, nikaambiwa imefika mahali ambapo uwezi kwenda babako, unaweza mhag lakini ile ya kando, lakini si ile pambajo ambapo unampatia
Unapata na unapata pia kuna msichana ambaye labda hata amefikisha miaka 30 kama mimi, ameenda amemkalia babake kwenye mapaja. Sasa ndo nataka nijue ni kiwango gani ama ni kwa uhusiano wa aina gani ambapo tunaweza kuanza kuweka vikomo mtoto anapofika umri wa miaka mingapi? Malkia. Mimi wangu nafikiria vile ninavyofikiria. Aya, sikiza mwanzo tuko na simu. Hello, Jamii na Itikadi. Hello, Kenga. Hello. Mimi naitwa John. Aya, John, sema nasi. Nataka kuchangia mada ya uhusiano na mzazi. Naam. Nilikuwa nasema hivi, mimi uhusiano wangu na babangu siwezi sema ni uko sawa. Naweza taka uko sawa. Lakini hauko sawa kwa sasa. Naweza sema labda nile kosa semaje kukuwa na yeye kila wakati. Juu nimekaa na mamangu sana, so babangu alikuwa, lakini sasa tukuwa tuna spend time together ama tukisema ile hakuna hiyo relationship. Na ilichangiwa na nini, labda kama unaweza tueleza? Naweza sema labda ilikuwa distance tu. Distance ilikuwa na nini? Distance where anafanya kazi mbali, alafu mimi niko na mamangu area tofauti. So nikakuja kukana yeye, lakini bado kuna ile kitu wazazi wanachezanga nao, wanafanya favorite child and things like that. So inafanya kama wewe ni mtoto mwenye wewe si favorite, inabidi umegrow distance. So unaanza kupenda mzazi mmoja kidogo. Nataka relationship yetu iko sawa. Mimi naweza taka iko sawa, banake nimekuwa mtu mkubwa sasa hivi, lakini sijui hata naanzia wapi kwanza kumekio relationship iko sawa. Kitu ya kwanza hatuna relationship. Akinipigia simu unaogopa kushika, sitaki kushika juu naonekana pesa nataka kunitisha. So yeah, haiko relationship, haiko as much as unaweza taka ikue. Unapata tu hakuna hiyo relationship. Plus akikuwa naishi na mimi ni mtoto wake, lakini hawezi niambia mimi anaenda kuambia vijana wake wengine na wasichana wake wengine wakuja wana address. So mimi nasema kama yeye angekuwa na openness ya kutaka kuwa na relationship na mimi mtoto wake, angekuwa na ni address mimi directly. Sawa, siende through the corners. Yeah, so yeye ninasikia kwa watu wetu ati mbona hujapigia babako, anateta. Mimi babangu hajanipigia mwenyewe, sasa mimi tajaje anataka anything na mimi. Na kupata. Na shukrani. Bado unaendelea? Ni hapo tu. Haya, sawa, shukrani sana kwa maoni yako, na pia endelea kutazama kipindi cha Jamii na Itikadi. For me kwanza, nishaikuwa kwa hiyo situation. Mimi kwangu mimi intentionally nilitaka kuwa na uhusiano naye. Na kusema ile kweli nitapatia mamangu credit kuwa hakukam in between. Nilipofika ile umri ya kuna time kidogo alikuwa resistant. Then siku moja akatuita tu sisi wote. Akatuambia mwajua nini? Hata nikiwafungia kwenye dramu la maji niwafungulie baada ya miaka 100. Baba yenu bado atabaki baba yenu. Yes, yeah. Ambaye yajisikia yuko tayari kuwa na uhusiano aende. Na nakumbuka nilipomaliza darasa la 8 kama nataka kwenda high school, tulisafiri mimi na ndugu zangu wale wengine. Unajua wale wengine walikuwa shaishi na yeye kwa muda. So mimi nilikuwa mwenye nilienda na mamangu. So wale wengine wakaniambia si mbaya vile unavyosikia watu wakisema, manake hiyo separation. Ukumbuke mimi nilienda na watu wa kina mamangu. Na watu wa kina mamangu bado walikuwa na uchungu vile mtoto wao aliumizwa. So opinion yao yote ilikuwa lazima itamlenga baba. So mimi nilikuwa nikisikia vitu vibaya. Lakini pia ikafika wakati pia nikasema acha pia nisikie upande ule mwingine. Lakini mamangu alikuwa ananiambia si sana hivyo. Anyway, si sana hivyo. But ni kama, lakini nilipoenda mara ya kwanza nilipomaliza class ya 8 nikijitayarisha kwenda high school. Mamangu aliniambia kitu kimoja. Akaniambia ukienda usiende ni kama waenda kutafuta msaada. Unajua ile ukija umemaliza high school, wakati huo primary high school umemaliza primary wataka kwenda high school, wataka pesa obvious. Si ndio? So mamangu akaniambia usiende na hiyo mentality ya wataka msaada. Tutajipanga tu vile tumekuwa tukijipanga. Nenda tu na ile mentality ya wataka kumjua. Na nilipofika pale kwa heshima tu nafikiri babangu alituheshimu na alitake time. Maana si alikuwa na familia yake. Aliweza
alitukaribisha kama familia yake, bibi yake, yule mwingine na watoto wameenda kutembea sasa kwa kina ule mke wake kule alikozaliwa, ili tuwe tu sisi na yeye. Na kusema ule ukweli, ilikuwa 2 weeks ambazo nilikaa na babangu nikamwona different kutoka kwa yale mambo nimekuwa nikisikia. Nakumbuka kuna time nilikuwa nikisikia iwaje, najipanga tayari naanza kuambia wale anti zangu wengine mimi nitakuja kulala huko, sitaki anikute. Lakini hizo wiki mbili zilinibadilisha. Nikaanza kuwa kutaka uhusiano, ijapokuwa nilipoenda secondary tena tukapoteleana tena mpaka nilipofika I think form 4 tena ndo tukaja tena tukarikindle tena polepole. Sasa hapo sasa tuka make it intentionally that we want to know each other, lakini hakuna kulazimisha mtu. Kitu moja babangu alikuja akaniambia hata kama utashindwa kuniita baba ni sawa. Ni sawa kwa sababu kila kitu kita take time. Na hapo ndo nilifeel kuwa pia yeye ana nia ya kuwa yataka kujenga uhusiano. Na tukirudia kile kisa cha yule John, amesema anataka. Ni vitu gani ambavyo anaweza kufanya kuweza kurudisha ule uhusiano? Labda unaweza nipatia kama point 4 hivi ndio tuweze kurudi kwa kisa kingine. The very first thing is like what she said, babako ni babako. Hata kama babako analala kwa mtaro na ni mlevi, that remains to be a father. And umegusia mambo ya dini, because the Bible says honor your father and your mother. It doesn't give any condition, it just says honor. It will be very hard for you to honor someone who's neglected you. But because it is a command, you'll have to do it. So for this gentleman, the first thing that he needs to do is just to create an initiative. Kwa sababu usingoje babako akujie, wewe ndo mdogo. Mwende, mwambie, I know it can be difficult. You can go with a friend. Sema, ningependa kukuona. Even if, hata kama si kama vile alifanya, uende kwa nyumbake, you can have lunch, you can have coffee together. Endo muone, mzungumzie. Just a very casual and friendly conversation. Usiongee kuhusu uliniwacha, ulifanya, don't go there to accuse. Go there just to create a very good environment that can help in other conversations. Kwa sababu unaweza kupata ni kama ukuta. Ukitaka kuleta ukuta chini, unaanza pole pole. You don't go hitting, unaanza kupigana. No, you just lay a very good foundation that can lead to other conversations. Naam, mwelekezi wangu, labda kama unaweza kutupatia kisa cha pili tuweze kukisikiza, tuwekee sauti hapa kwenye studio, maana tuweze kwenda kusikiza kisa hicho kabla hatujamaliza kipindi hiki cha Jamii na Itikadi. Kwa majina naitwa Karen Wangari, nimezaliwa Umoja. Nataka kuongelelea kuhusu uhusiano wangu na baba yangu. Baba yangu alikuwa ni Muislamu, mamangu ni Mkristo, na hakukuwa na uhusiano ile ya mtoto na baba nikiwa mdogo. Kwanza alienda Saudi Arabia, akarudi nikiwa class 4, akapata kwamba anaenda kanisa, akakuwa mkali sana. Akauliza mamangu, mbona hatujakuwa tukienda madrasa? Na ilileta uhusiano mbaya until he went, akatoka akaenda, na tukaishi bila baba kwa muda mrefu mpaka saa hii. Alikasirika kwa sababu mama yangu walikuwa anatupeleka kwa kanisa, na hiyo haikuwa matumaini yake. Yeye alikuwa anafikiria tunaenda madrasa. So from there until now he doesn't support my family even right now. Naam, huyo alikuwa Karen Wangari akisimulia tu kisa chake kuhusiana na uhusiano alio nao na babake mzazi. Sijui kama mnaona kama pia dini inaweza kuchangia katika mambo kama haya. An absentee father should not complain of the outcome of the child. Hakukua. So the child went with the route that he was given. So uwezi ukaniambia wewe umeenda Saudi Arabia auchangii in any way in the life of this child, and yet you're coming to be disappointed by the outcome.
It doesn't make sense. Sasa baba mzazi asipochangia kwa kitu chochote na ako mbali, Yes. kuna asilaumu mtu. Matokeo. Akubali matokeo. Exactly, akubali matokeo. Umeacha mtoto na mwanamke Mkristo. Ulikuwa wataka aje akuwe Halima vipi? Akuje akuwe Aisha. Akuje Aisha aje. Yeye mwenyewe angetumia tu akili vizuri kama kweli angetaka kuwa na uhusiano na mtoto. Angeenda akachukua kwa usini wa Islamu. Akamwambia mamangu naondoka mimi. Lakini nakukabidhi na kupatia mandate. Mwanangu huyu ni Aisha. Nataka ajue dini. Nataka sasa wewe unkwenda. Aisha umemwacha na Florence. Ulikuwa warudi wataka upate nini? Hiyo kuchanganya maharagwe na nanio na mahindi alafu wataka upate matoke. Itakuwaje? Haiwezi kuwa. Na tuko na Rafa hapa pia ya Tashley Fields akisema kipindi kizuri mno. Mimi nina uhusiano mzuri na babangu. Mungu azidi kumbariki. At least tuko na moja ambayo ni sawa. Hata mimi nina uhusiano mzuri sana na babangu. Lakini hapo labda uongea mwanzo. This is the problem. A lot of times tumekuwa tukizungumzia the negative side of the relationship between men and their children. But there are so many beautiful examples out there. Ulipatiana like you, but ulizungumzia one of the things that men need to do, especially with daughters, is to love them unconditionally. Kwa sababu by the time this kid is growing up, ataskia I love you for the first time from another man. That is first love. Yes, so by the time unaambia mtoto unampenda, anajua upendo ni nini. By the time you're giving this child a gift, wanajua zawadi ni nini. So you get that by the time this kid is growing up, amekuwa na confidence, self-esteem iko sure. By the time anakuja kuolewa, this is someone utamtolea mahari vizuri sana ukijua amelelewa vizuri, akona ile confidence. But when a parent is not there, that's why unapata we have a lot of young girls looking for sugar daddies. It's because unapata kulele emptiness iko ndani yao ambao haijakuwa fulfilled. Wengine watafuta pesa lakini hawataki. Ni hali. Ni hali. Lakini katika hayo yote ambayo unayosema, sio kama ulikuwa umemaliza? And kwa kusema when a male figure is not there for a girl, it really affects them. Ndio unapata when unapata kuna wasichana they want to date an older man because there's something they're looking for. But when this kid or when this girl grows up with a father who loves them, that will never happen to them. Ni ukweli. Lakini pia katika hayo yote ambayo tunayasema, kumbukeni kuna uhusiano ambao ni mzuri kati ya baba na mtoto wake wa kike. Lakini pia tuongelee mambo ya mipaka. Kuna mambo ambayo huenda yakazidi mno, ikawa sasa ni kama kuna competition kati ya mama na mtoto wake wa kike. Unaelewa? Na ndo nitauliza swali, inafikia umri gani ambapo msichana hapaswi labda kumkumbatia babake ama kumpatia pambaja babake vile inatakikana alipokuwa mdogo? Wajua ile ukiona babako dadi unaenda Kiafrika tu ile ukishabale mwanamke ile umbo la kike likishaanza kila kitu kishaanza kuwa mahali pake kifua kimeanza kufunguka kiuno ndicho hicho kimegawanyika na mgongo, mwanamke tokana na babako. Mtoto msichana tokana na babako. Lakini nauliza kumpatia babako si ndio nasema hayo. Haya kifua kijatelewe na haya, sikizeni kidogo, ngoja kidogo, shikilia wazo hilo, tuko na simu. Hello Jamii na Itikadi. Jamani, tunaweza kumpigia ambaye alikuwa anajaribu kutupigia labda. Umenielewa? Hapo kifua nimesema kiuno kikishakatikana hapo, mtu yuwezaona hichi ni kiuno, hii mfiga, hichi ni kifua tokana na babako. Lakini mimi naona makati mengine, sijui kama mtazamaji yako na kauli tofauti, kwa sababu mimi nikionana na babangu ambaye anaishi pande za kule pwani, nikimuona kitu cha kwanza nitampatia pambaja. Kuna kuhug sijui ama vile ni ama labda nampatia hug. Kuna hug tofauti. Kuna hali ya mnanio. Mimi apart from kwa kweli sikukuwa na baba ndani ya nyumba, alikuja kama nishakuwa mtu mzima. Lakini tuliporikindle relationship yetu, tulipo sasa anza, kwa sababu hizo siku za mwisho paka babangu afe, nashukuru. It was few years but we had a good relationship. Kabisa nakumbuka hata babangu akinibariki akiniambia, mwanangu,
vile umenikumbatia mimi kama babako, hata wewe mume wako na ndoa yako itasimama, kwa sababu na akaniombea na tukakuwa na uhusiano mzuri na mimi nikahakikisha akija, hata nilikuwa na muhag by the way, hata hivi nikiwa mtu mzima. Lakini kuna vitu vingine mimi sijui ni mimi kiafrika vile nimelelewa pwani ama nini. Umekaa na babako Fiona, umvaa hot pant kiko hapa, babako mzazi, wewe ni mtu mzima. Lakini siku hizo watu wanasema ati ni mila za kigeni ambazo wamekumbatia. Vile ambavyo utakavovaa babako anafaa kuangalia wewe kama mtoto wako. Hata kama yeye kuangalia wewe kama mtoto wako, lakini kuna tu ile heshima. Kuna ile kuheshimiana na kupeana heshima. Mbona nikae nimuoneshe babangu makalio? Mbona nikae nimuoneshe babangu cleavage? Na muonesha nini? What am I trying to prove here? Nikichukua leso yangu vizuri nikijifunga na t-shirt ama na top 2 nzuri ambayo imenifunika, si nitakaa chini na babangu tuongee na tuheshimiane. Haya mambo kujiweka waziwazi mbele ya baba ni ya nini? Uwe umelelewa uzunguni, umelelewa wapi, babako muheshimu. Bye. There's need for us to also separate the issue. Kuna ile issue ya heshima, but kuna ile issue where every girl should feel safe in the presence of their, of their fathers. And I don't think kunafaa kukuwa na ile age tuseme from this age ama from this maturity wewe na babako amfai kufanya vitu vingine kama kuhug na kuongea. Let me finish. Na miaka kama miaka 25 anyway ni mtu mzima. Unatoka kule unkuja wajakalia babako kwenye mapaja huko. Kuna zingine you have to really have a good and respectful boundaries with your children. That's what. But every girl should feel safe in the presence of their fathers. That is the most important thing. That is the most important. Yes. And then when you feel safe and that environment is safe, so then respect comes in. But we have to start from the place of respect. Every girl has to respect their dad so that that environment is created where hata kama unamhug kuna ile respect. Yes. Mimi nimesikiza, lakini najua kuna watazamaji ambao hawakubali yale ambayo tunayoyasema. Yaani najaribu kusema mimi niko na rafiki yangu ambaye siku moja waliniita kwenye party. Na kufika hapo mimi nikaona dada zake wengine walikuwa wamevaa zile hot pants mbele ya baba yao. Na haikuwa kitu cha hoja, mimi nilishtuka, lakini rafiki yangu akaniambia si ni kawaida hivyo ndio huwa tunavaa na babangu hana shida naye. Sikubali mimi hata mniambie nini, sitakubali. But I think we yani kujiachilia tu hivi. Mwanamke bwana ni kujifunga. Mwanamke bana kujistara ni mwanamke. Na hapo ndo nauliza pia si lazima kuelezo, lakini weza vata trouser yako, weza vanda lako skati yako vizuri, lakini inkaki heshima tu vizuri. Na labda kwa baba mzazi ambaye akona upendo mwingi sana kwa mtoto wake wa kike, ni mambo gani ambayo hapaswi kuyafanya ambao huenda yakachukuliwa vibaya pia na jamii? Mambo kama gani? There has to be a very clear boundary with especially teenage girls, because there can be a very thin line between love and abuse. Kwa sababu unaweza kupata this is your father, but kuna vitu zingine ambazo zinaweza zikaenda zizidi sana. Kama vile alikuwa anazungumzia mtoto wa kike kukalia babake. I don't think at a certain age, like you're saying, that should not happen. They has to, because this is already an adult. Number 2, kuna ile kuguzana sana. There has to be a very respectful way of doing some of these things. Midomo na babako maulizana nini? Exactly. That even for boys. I mean, at a certain age where ukijua sasa usi mtoto, there's some things that you have to stop, because now they might lead into other conversations that you're not ready for. Yes. Kwa sababu itakuwa ni kama you are being suspected of even molesting your very own child. Yes. Tuko na Rafa hapa, Grace Mwaka akisema mimi simjui babangu hata sura. Ni mambo ambayo yanafanyika katika jamii. Na kwa wale wote ambao naona ni kama hawajakuwa na uhusiano mzuri na baba zenu, sijui nawatakieni nitasema afueni ama msikuje kuyarudia mambo hayo katika jamii ama katika familia ambayo unataka kuianzisha. Labda ni mambo ambayo naweza sema kwa wakati huu. Kuna kama tuna time, kuna watoto wengine tumewasahau kidogo.
kuna hawa watoto ambao hawana wakati na baba zao na si kupenda kwao, ni kazi, si kazi. Wale watoto wa mipango ya kando. Baba huonekana occasionally, manake huku kule baba huwa haji. Na najua baba huwa wasema nini kule nyumba ndogo. Wasema mama na baba wameshirikiana. Baba badala mama pia wanawake hiyo tabia muache. Mkalisha watoto wako wewe wajua wewe ni mpango wa kando. Wewe wajua mfanya kupangishwa chumba. Waambia mtoto wako dadi ameenda kazini. Knowing very well dadi yuko kwa nyumba yake. Amelala. Si ndio? Siku ile mimi najua kisa kabisa cha watoto wawili. Washakutana shule hata sitaitaja. Wamekutana, baba amekuja kabisa, amedrop mtoto. Mbele kuna bibi yake. Mtoto wa mpango wa kando amemuona baba. Yajaribu kutikimbilia gari, baba yabidi ya reverse, yataka kanyaga wanafunzi kwenye shule. Kisa na maana hataki yule mtoto ajulikane na umma. Wale watoto wa kufichwa tutawasaidiaje? Maana tutaongelea society inawapiga mawe, lakini wale hawana makosa yako na watu wawili. Wewe ndio kubali kwa mpango wa kando na wewe ndio kubali kuwa na mpango wa kando. Haya. Tunaambiwa kwamba muda wetu umetupa kisogo, lakini ongelea tu dakika nusu. Every child, especially if the dad is alive, they have the right to know who their father is. Hauwezi kumficha mtoto for a very long time. And the problem is, ile wakati atajua alikuwa akifichwa, then your relationship with this child is not going to be very good. Mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi hiki, maana nikimpatia fursa Malkia wa Vijembe aongee atatukatakata tu hapa. Haya, dakika nusu. Dakika nusu nasema hivi, wa baba msitumie kutoshughulikia watoto wenu kama kifaa cha kumpiga kumpiga mke wako. Tafadhali shughulikia watoto. Na kama waenda, ukifika kule, save pesa, ukirudi uje na diabetes na pesa za pressure, dawa za pressure. Usituletee matatizo. Haya, wamesikia kina baba ambao tunawazungumzia siku ya leo. Kwa wale wote ambao wameweza kuchangia kwenye kipindi hiki, shukran sana. Mwelekezi wangu na pia aliyezalisha kipindi hiki ikiwa ni mimi mwenyewe Fiona Kenga, nitakuwa nawaambia kwaheri kwa sasa, nikikunja jamvi hili la Jamii na Itikadi. Nilikuwa naye Malkia wa Vijembe na Peter Mwanzia katika show hii. Peter Mwanzia kama mwanasaikolojia, Malkia wa Vijembe kama mshauri, bila kumsahau mtu wangu wa ndani Dan Kanurondo. Kwa sasa kwaheri, kuwa na usiku mwanana. Tukutane tena Jumapili ijayo inshallah.